بقول له انه احنا كلنا مجانين في السوشيال ميديا، فهو مسكين مش عارف يفهم الجزء هذا. اهلا عمر، كلكم منوريني، اهلا وسهلا فيكم. بدي اقول انه انا صار لي فتره عم بتكلم معاكم، بقول لكم انه بدنا نتكلم على حاجه اسمها الميكروبيوم. الميكروبيوم حاجات بتعيش في جسمنا جوا، طبعا من بكتيريا وفطريات وفيروسات بكمية رهيبة بتعيش داخلنا. إذا بدي أقول لكم خلايا الإنسان تقريبا 30 تريليون 30 مليار خلية حية موجودة فينا، لكن في بيعيش داخلنا وخارجنا داخلنا أكثر من 40 مليار فيروس وبكتيريا وفطريات. بدنا نعرف إيش بنستفيد منها هذه وهي كيف بتأذينا. أنا كنت قايلة شوي على الفيديو السريع اللي عملته على الستوري، كنت عم بقول له إنه في ناس فينا بتاكل وما بتتخن، وفي عنا ناس كثير بتشتهي الأكل الجنك فود والأشياء اللي مش كويسة، وفي ناس بتشتهي الأكل اللي كويس. بدنا نعرف كل الأسباب هذه مع دكتور فان هلأ. طبعا دكتور فان هو أخصائي أورام السرطان. اسمه الأول هو تن، اسمه الأخير دكتور فان. Where are you from originally, Dr. Phan? Vietnam. Alright. Yes. طبعا أكيد كلكم تعرفوا فيتنام، كتير في منكم سافر على فيتنام. I know a lot of people who love to go to Vietnam. Yes, a very popular It's place. beautiful. Yeah. My husband went there and he just really loved it, and I know a lot of our friends love to go to Vietnam. Yeah, so I know the American tried to go to Vietnam, so unlikely. Yeah. It didn't turn well. No, but it's a very popular destination now. And the weather is good all the time? It's very it's more humid. It's like Houston weather. Yes, but it's more humid and lots of hot. water? Lots of what? Water? Like beach, you mean? Yeah, I mean beach, lakes. More beach. More beach. Yes, okay, more beach okay. cities. But it's just good food and crowded a little bit at areas. But there's some beautiful resorts. Nice, nice. So. يلا كلكم بدكم تزوروا فيتنام. بدنا نتكلم على الفيروسات اللي بتعيش جوانا وكيف فينا نستفيد منها. ان شاء الله تكونوا كلكم رديتوا رجعتوا معي لايف، وسوري انه انقطع الارسال من شوي. اهلا عيوش حبيبتي، منوره كلكم، وعمر وكل الاسامي اللي عم بشوفها دايما بترجع معي، وفاطمه وعايشه thank you so much for joining. It is fun to have you all here. I'm just gonna alright. أنا مبسوطة كثير إن أنتم معنا. خلينا نبدأ مع الدكتور. أهلا. So let's start, Dr. Phan. We're gonna ask you about what is the microbiome. I keep telling them that there is something is called microbiome. What is it? So the microbiome is basically the collection of the bacteria in your body. Specifically, what we're focused is in your gut. In your intestines, in your but there's bacteria all over your body and your skin, your scalp, right, everywhere. We hear a lot of things like don't take showers a lot every day because you kill a lot of your bacteria on you. Yes, and it's funny, but now like big companies, shampoo companies are now realizing this, and they are putting bacteria back into or trying not to kill certain bacteria in your scalp that could cause other issues. Interesting. And so skin products now, they're putting bacteria back into skin products because they realize you don't want to kill off all the bacteria. Right. But yes, I'm gonna say this part. دكتور فان الحقيقة بيقول نقطة كتير جديدة علي أنا كمان. أنا بمزح معاه بقول له إنه كتير قاعدين بنعرف إنه إحنا ما في داعي الناس تتحمم وتتغسل بالصابونة كل يوم، لأنه بنقتل الميكروبات والفيروسات والفطريات اللي بتعيش على جلدنا من برا، اللي هي مفيدة إلنا كتير. هو بيقول الحقيقة إنه في كتير من الشركات الشامبو والصوابين وكله إنه بيحاولوا هلا يرجعوا نوع من البكتيريا والميكروبيوم هذه داخل المركبات تبعتهم علشان تساعد على إنها تخلي جلدة الراس تكون صحية أكتر. ونفس الشيء اللي هي المواد التجميلية اللي هي للبشرة
وغيرها. فإذا هذه على الميكروبات we're talking about this is out on the skin. So what about what's inside us? Yes, so that's very important. The bacteria in your gut or your intestines, البكتيريا اللي في الأمعاء they actually play a very, very important role in your overall health. Because these bacteria, they're not bad bacteria, they're actually good bacteria. The bad bacteria is the ones that makes us sick. Yeah, well, the overgrowth of certain bacteria can cause you to not feel good. I see. Or the lack of certain good bacteria. But basically, your body, the human body works with the environment, in this case, the bacteria, and it's a what we call a synergistic relationship, where the bacteria is helping your body to break down certain foods. They break down certain starch, not starch, but the fiber. I'm sorry, of plants, because as you know that sometimes the fiber is hard to break down, but these bacteria helps break it down, and you need the metabolites. أنا بسأل الدكتور بقول إنه في بكتيريا بتضرنا وبتعملنا أمراض. الدكتور بيقول صحيح، بس البكتيريا بشكل عام بتفيدنا إلا إذا أعدادها أو نسبتها بالنسبة لبعض ما كانت موفقة، أو بتزيد نسبة البكتيريا الضارة عن المفيدة. فبالتالي البكتيريا هاي اللي عايشة عنا في الأمعاء هي مفروض إنه هي بتحلل الألياف بتخلينا نستفيد منها. ففي حالة إنه عدم وجودها وقلتها، هنا الإنسان ببلش يحس في المرض وفي التعب لأسباب معينة. So yeah, go ahead. I interrupted you just. No. So yes. So do we have more bacteria in us than we have active living cells? Of course, yes. Like you were mentioning, the amount of bacteria you have in your body is, trillions more than what your living Goodness, cells I looked at numbers. It says 40 مليار خلية بكتيريا بتعيش علينا وجوانا، مع انه الخلايا الانسانيه فقط 30 مليار. يعني احنا مجموعه كبيره من البكتيريا والفطريات والفيروسات كلها على بعضها. So we are all together. I'm saying we're a big yes. microbiome all together. Correct. All right. So now we know that it is very important to our health for the microbiome, and also when should I is everybody in? Now I know that you guys have developed a test that to test our microbiome. Correct. Because you think, or science thinks that this is, we're talking towards prevention now, and I am talking a lot about prevention. Good. Yes. I feel like all the people, they are focusing on how am I gonna be treated, instead of them thinking how am I can prevent going to treatment by being healthy. Yes, and that's important. And I'll give you an example. For example, like the bacteria plays an important part in helping regulate or control your sugar and your satiety, how full you are. البكتيريا بتساعدنا انها تسيطر على السكر، كمية السكر، وقديش احنا بنشبع من الأكل. Because they break down certain foods that you eat, and so this comes back to your diet, which we will discuss in a bit, but if you eat a healthy diet, the bacteria will work with the healthy diet, the more vegetables, the more fiber, to help you, give you the energy you need to feel better, to support your immune system. That is the role of the bacteria. So the bacteria lives off what we eat and drink, right? Correct. And they work with the cells. So if I eat potato chips and junk food all the time, what's going to happen to my bacteria? Well, we all know that is not good for you. Right. And people eat that all day. So as you know now, what your parents tell you is to eat more vegetables. Specifically, you should eat more fiber-friendly foods, because the fiber is really important for you to help to promote the growth of this good bacteria. Correct. الألياف طبعا حاجة كتير ضرورية في حياتنا، لأنه هي اللي بتساعد برضو، هي اللي البكتيريا بتحللها، وبتساعد برضو على نمو البكتيريا اللي كويسة في حياتنا، في صحتنا طبعا. Yes. So it is important what we eat
because what we eat, we feed the bacteria, and then the bacteria would then be able to produce certain metabolites that will help us. So there was no other test before. Now I know that we are talking about a new test. If you can tell us a little bit about the test. Sure. Or before we reach the test, who needs to be tested? مين لازم يفحص؟ أنا عم بسأل الدكتور مين ممكن بيحتاج إنه هو يفحص للبكتيريا هذه؟ هل is it for a sick person or a healthy person? Who needs the test? You know, Abeer, it's for both. So. For بيقول example, الدكتور الإنسان المريض والإنسان الصحيح لازم يعمل الفحص. For example, as I, you know, you've been in the field of cancer in a long time. Of course. So, you know, just recently, a publication came out at MD Anderson about how important the gut health is. It plays a role in how you respond to immunotherapy treatment. مثلا بنقول انا بساله انه مين الانسان السليم ولا الانسان المريض اللي يعمل الفحص، بيقول انه في دراسات كثيره هلا بينت حتى العلاجات الجديده لمرض السرطان اللي لها علاقه في العلاجات المناعيه الحديثه اللي انا بتكلم عنها كثير. الدكتور بيقول انه استجابه الانسان للعلاج كتير الفحص هذا بيهمها كتير لأنه ممكن يأثر على طريق العلاج إيجابي أو سلبي. Okay. So it is very important. Yes. So as you know, patients when they are about to undergo treatment, they want to really eat right, eat better to help them. Yes, and so we want to be more focused on improving your diet and also work in improving your gut bacteria health. بدنا نحسن نوعية البكتيريا والفيروسات أو أنا رح أسميها الميكروبيوم اللي بتعيش جوانا عن طريق الأكل الصحي. لأنه وأحيانا رح أتكلم مع الدكتور هلأ شوي لأنه في ناس بتاكل أكل صحي ولسه عندها التوازن مش مزبوط في أنواع البكتيريا اللي موجودة عندهم أو الميكروبيوم الموجودة عندهم. لكن الحاجة المفيدة كتير إنه الإنسان المريض بيحاول جهده إنه هو يأكل صحي قد ما بيقدر. مزبوط. بيحتاج إنه هو يأكل صحي لأنه بيأثر كتير على علاجه واستجابته للعلاج بشكل كتير كبير. So this is for the sick person that for an example. Yes, and it can also be for healthy it has to be too. For the healthy people because we don't want them to be sick. Right, and so the healthy people, you know, could be trying to achieve one, weight control, or two. السيطرة على الوزن. الناس الصحيين بدنا نسيطر على الوزن. هاي رقم واحد. Okay. Or two, they are trying to improve their nutrition. طبعا بدهم يحسنوا من الحالة الغذائية اللي هم موجودين فيها. And three are even athletes. Athletes themselves are, as you know, focused on what they eat, what they exercise, but now they are looking at the microbiome as part of this full wellness, approach. health, Yes. wellness and all. احنا بنتكلم في الصحة كتير. خليفة الدكتور بيتكلم على كل أمراض السرطان. أنت سألتي إذا على نوع سرطان واحد بيتكلم عليها كلها وكل العلاجات الضرورية لعلاج السرطان. لازم إنه إحنا إذا بدنا نعمل الفحص هذا علشان نقدر ناكل التغذية المناسبة علشان الاستجابة للمرض. نتكلم عن الناس الأصحاء بيحتاجوها علشان ما يمرضوا. أنا بضلني أقولكم دايما إنه إحنا ما بيصير نضلنا نطلب العلاج. إحنا بدنا نتقي العلاج. إحنا بدنا نلجأ للوقاية من الأمراض. فبالتالي هذا نوع من التقدم الحضاري الكبير اللي احنا قاعدين بنفكر في الميكروبات السليمة اللي هي لازم تعيش معانا علشان تأثر على حياتنا بطريقة سليمة. سو الإنسان الصحيح اللي ما عنده أمراض كتير بيهمه. شكرا براء، منورني كتير. صح، كتير ضروري إنه احنا نعرف إيش هي الميكروبات اللي مش لازمة أو إنه احنا نزيد من توازنها بشكل معين. So I understand the healthy person needs it. So I like it that it doesn't need like my patients are all international. Yes. Do we need a doctor order to do the test? Do I need Yeah, so it's, you know, we or I know that there is a process in doing the test. Yes, there is. And so yes. we work with your doctor or a nutritionist or a dietitian, or even we have acupuncturists work with us, or even chiropractors. Right. That they would refer me, let's say, to do the test. Yeah, so sometimes, most of the times what we find is
the patient is already going to see the provider for some reason. فهي نوع من المساعدة للطبيب بالحقيقة اللي بيفحص مريضه وبده كمان تفسيرات لعلاجه. So it depends on what the condition may be. Again, but it's my choice to do it. Yes, it is. So if you I mean, I know you're going to talk about it in a way where we have to think American and we have to think health insurance. But there's a lot of tests I do, and I don't care about my insurance. I'll just pay for it if I can. Yes, and so we understand, and that's what regardless this test of that financial part, is it recommended for every person to do it? I do. I recommend it for everyone, but I want to help them understand how this الدكتور بده إياكم تفهموا. It plays an important part. كيف إحنا نستعمل الفحص هذا. And it's an important part of your health. Along with other things that are important too. But for me, as we talked earlier, diet, exercise, and we need some marker to evaluate how we're doing. But for us, we're focusing that your gut bacteria makeup is very important as part of that. التركيز بخلاصة واختصار إنه الدكتور بيقول إنه هي صحيا أنا بدي أشيل حكاية التأمين الصحي واللي بده يعمل الفحص يعمله باختياره. طبعا كلنا بنقدر نعمل الفحص لأنه التركيز فيه إنه إحنا نساعدكم تختاروا تناسب معين بإيش أنواع الأكل اللي أنتوا لازم تاكلوه أو تحسنوا منه عشان ترفعوا من المناعة تبعتكم أو ترفعوا استفادتكم من علاج معين أنتوا بتاخدوه. One of the people is asking, what age group do you recommend this test for? I mean, is it for any age group and regardless? Yes. So we. طبعا لأي عمر. So this test is actually being looked at in several children's hospital, like Texas Children's in Houston, because sometimes children develop abdominal pain. في أشياء أسباب في أمراض الأطفال أوقات ما بنعرف إلها سبب وجع بطن مغص ما بنعرف أسبابها. And sometimes we can't figure out what is the problem. صحيح وما نقدرش نعرف إيش أسباب أمراضهم. Is it gluten allergy? Right. Is it lactose intolerance? Is it any other reason? And sometimes we can't figure this out. But so if they do the test. Yeah, so we can help evaluate, let's say, a child that is having issues with diet or even just some not feeling well. And so this is a good marker that some pediatricians may use to help evaluate that. فحص مهم وبيبدأ على أي عمر. أخ براء اللي سألني how can we increase the good bacteria in our body? Okay. I'm gonna give you this question. أنا عارف إنه أنتوا سألتوني أسئلة قبل شوي وإحنا هي واحد من الأسئلة حقيقة اللي راح نطرحها. How can we increase it? What's the difference between bacteria and viruses? Is it any difference? Do they live in us? They all along the microbiome. So there's viruses, there's fungus that lives in us, and bacteria. في فرق بينهم إيش البكتيريا بتعمل وإيش الفيروسات بتعمل بس كلياتها بتعيش في جسمنا وعلى جسمنا كمان. العفو أهلا وسهلا فيكم كلكم اللي معي. أنا بس بحاول أتابع شوي أشوف إيش الأسئلة اللي مطروحة. والفيديو هذا عادة إحنا بنحطه مرة تانية على يوتيوب. الدكتور ذكر بخصوص سرطان أعتقد جاوبنا السؤال هذا. في حدا بيقول إنه هو بيعاني من التهابات. They're saying that they're suffering from issues with headaches, stomach issue problems, and there is someone is asking about the disease, the Burger disease, and inflammations of the kidneys. Does fasting helps in killing the bad bacteria in the body? That's a good question. How can we increase the good bacteria? Okay, so I think it's part of what. Yes. Your next question. So this the field of the microbiome is growing very fast. طبعا علم جديد وبيكبر بشكل كبير. So I wanted to give a little history. بدي يعطي شوية تاريخ على ليش الفحص هذا موجود. If you Google microbiome, you will hear like
TED Talks and some very educated talks. صحيح. They've looked at the microbiome, how it plays a role in diabetes, how إذا بتقروا شوي رح تقروا كتير إيش تأثير الميكروبيوم على مرض السكري. and there's a lot of research looking at how to help kids with diabetes. كيف نساعد الأطفال مع السكر. Because there are bacteria that help regulate this level of sugar. But it's not doing its job. Yes, kind of. Well, because of what they eat. Yes, بيقول إنه طبعا الأطفال ومرض السكري أحيانا مثال مثلا مش عم نقدر نسيطر عليهم على السكري عندهم لأنه في أنواع من البكتيريا غايبة عنهم فبالتالي إحنا بنروح بنسيطر عليها من خلال الأدوية مع إنه إحنا مفروض نبحث أكتر شوي في الميكروبيوم اللي مأثر عليها. And the one question about digestive health. مزبوط اللي هي أمراض المعدة والجهاز الهضمي. People suffer from IBD, IBS, sometimes just vague القولون العصبي ومشاكل المعدة اللي أحيانا إحنا ما بنعرف نخلص منها. Right, and so that bacteria, your microbiome plays a very important role. البكتيريا هذه هي اللي بتلعب الدور الرئيسي فيها. And so the gut is a very important location where your immune system, your inflammatory response are all associated in the cells lining your gut. بدكم تعرفوا انه كل البكتيريا هاي الموجودة في الأمعاء هي اللي عم تتحكم في كل التوجهات الصحية لجسمك. فبالتالي أنا قلت شوي بفيديو قصير قبل قلت إنه الأمعاء هي اللي عم تتحكم في العقل مش العقل اللي عم بتحكم فينا بيقولنا كل سكر خلي يكون عندك إحباط خلي يكون عندك سمنة. الحقيقة إذا بتفكروا بتحللوا فيها هي حقيقة الأمعاء اللي هي بقول عنها الدكتور الجت عم تتحكم فينا بسبب كل أنواع البكتيريا هاي اللي عم بتعيش معنا. Is it necessary that we take antibiotics to certain kind of bacteria? لا ما بناخدش مضاد حيوي للبكتيريا. That's a great question about antibiotics. Right. هلا أنتي طرحتي برضو حاجة كتير كويسة الكلام عن المضاد الحيوي للبكتيريا صحيح؟ So, for example, when we get sick, right. You know, we often get prescribed antibiotics. And some people don't like it unless you prescribe them an antibiotic. Correct. And we all know sometimes you don't need it. طبعا في أوقات كتير ما بنحتاج المضاد الحيوي وإحنا بنصر إنه إحنا ناخده. Right. And I'm sure some of your followers may have had diarrhea after taking antibiotics, or stomach indigestion or digestive issue. For any reason. Because the antibiotics have potentially killed off some of this bacteria flora that sits in your gut. المضاد الحيوي طبعا بيأذي البكتيريا الفلورا اللي هي البكتيريا اللي كويسة. The bacteria flora is a good bacteria that we want to keep it. Well, yeah, so you want to balance. So in America especially and in all other countries, as you know, we are trying to be more conscientious as a doctor to prescribe antibiotics. صحيح. أكيد أنتم بتلاحظوا إنه الدكاترة في أمريكا كتير متعصبين لحكاية وصف الدواء المضاد الحيوي، لأنه فعلا المضاد الحيوي أخده على فترات طويلة كتير بتأذي التوازن تبع البكتيريا اللي موجودة في الأمعاء. Yes. And so now there are billions of dollars spent on probiotics. Right? And I'm sure there would be a question about probiotics. They are. في أكيد أسئلة عندكم على حكاية البروبايوتكس مش هيك؟ لأنه هلا الناس كلياتها عم توصف البروبايوتكس موجود في كل مكان. Yes. Yeah. And so the use of probiotics can be controversial. There's a lot of data that is looking at the use of probiotics to help with everywhere in the market. It's so filled with it. And there's some good companies that make good probiotics, and there's some that are not. But the question that we struggle with is how effective does the probiotics colonize or stick in your gut? طبعا نتكلم احنا عن الحبوب والادويه تبعت البروبايوتكس هذه اللي عم ناخذها left and right. هاي جوزي اول مره بيلحق على لايف. كيفك؟
الدكتور بيقول انه البروبيوتيك اللي موجود في الماركت مختلف. في انواع كويسه ممكن تثبت في جسم الانسان ويستفيد منها، بس شركات معينه وقليل كتير، بس في انواع كتير كلها كلام فاضي طبعا وتجاري. وانا هذا السبب انه انا جايب الفيديو هذا، لانه بدنا نتكلم حقيقه كيف احنا بنقدر نعمل البروبيوتيك من جسمنا نفسه باللي بناكله وبنشربه. So yes. So we work with you know, our belief right now is that a diet is the first right actionable thing that you could do الأكل هو الرئيسي. to صحيح improve صحيح. your gut health. هو اللي راح يحسن لنا اللي هي صحة الأمعاء. So once they do the test, it's a stool test. I know everybody is asking about it. أنا بدي أفرجيكم بس شوي الكت تبعت الفحص اللي الدكتور بيقترحه. هو بتيجي زي هيك كت زيها. It's called Be Well Biome. Yes. And do you wanna explain a little Sure. bit? Yes, it's a really simple test. It's أنا راح أقرب شوي بس على الفحص عشان تكونوا أنتوا عارفين إيش هو. So there are many different parts to this kit, but ultimately this tube, we just need a small sample of your stool. بدنا بس عينة بسيطة جدا من البراز فيها.